ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? 3 CBSA ਆਫੀਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। When we can see the actions, also where are the federal counterparts? Where are the politicians? The three source revenues for organized crime in this country are drugs, guns, and cars. This program is brought to you by Anokhi, Inspired Indian Dining. 3 locations: Curtis, Kitchener, Brampton. If you want to hear the latest news, tune into Nitin Chopra on Prime Asia for the latest happenings in Peel region. Today we're having a very important conversation on auto thefts. We are pleading with senior levels of government to come to the table and help us deal with this crisis. It's become really a crisis in central Canada, Ontario and Quebec, where auto thefts have skyrocketed 120% since 2019 in Montreal, 134% in York region, 80% in Toronto, skyrocketing in Mississauga, skyrocketing in Brampton, and I'm not willing to accept this. Right now it's easier to get a stolen car out of Canada than almost any country in the world. Canada can't become the source country for stolen vehicles, and it's why we're talking about very tangible initiatives that can be taken. Right now, only 1% of the containers at the CBSA are physically inspected. We need to make sure, whether it's through new technology or the hiring of additional staff, that we actually make sure that the ports don't become essentially a loophole in our justice system, where we allow a loophole that allows stolen vehicles to be taken out. Probably most alarming that what I learned here today is 2 things. One, that the volumes of stolen cars in Canada match the volume of stolen cars in the US, despite the fact the US population is way bigger. The other really interesting aspect of this is that all these police forces around Ontario and Quebec are really able to watch in real time how it heads to the Port of Montreal. And so I think we're gaining a broader understanding of what some of the root causes of this smuggling ring is. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਸਮਿਟ 2023 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਔਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ, ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਔਰ ਉਹ ਆਰਮਡ ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 75 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ GTH ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ CBSA, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਟੈਬਿੰਗ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ 75 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਸਮਿਟ 2023, ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਮਿਟ 2023 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਿਨ ਚੋਪੜਾ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV. And first of all, this is a welcoming step by Peel Services Board, Ron Chattha and Peel Police, that collectively this issue has been highlighted, because media, the ethnic media, is highlighting for last so many years. And now every second news is of crime. We talk about the school threats, we talk about stabbings, we talk about TTC incidents, we talk about criminals on the road. There was a bail reform issue which has been highlighted a lot of times by Mayor Brown and other mayors also. So what we think will be the outcome of this press conference, because this is a collective, and who is the organizer of this event? Did we invited the politicians, the member of parliaments, the MPPs? We don't see them here because they are the one who has to bring the legislation. And as Deputy Chief said, that is not only the policing are doing their work. We have 3 CBSA officers
3 CBSA officers in Canada who are checking ships. We have 6 Peel police officers who are tackling the carjacking issues. But action is missing. So what we see the outcome of this press conference or summit? Thank you. Thank you, Mr. Chopra, for the question. Our board put this together, Peel Police Services Board, and the MPPs and MPs were invited as well, and so as the mayors of GTHA, Greater Toronto and Hamilton area. So we had a number of mayors today from throughout from Durham to Niagara. Or they choose to send their municipal representative if a mayor or a municipal head could not attend. Besides that, as you mentioned, as Deputy mentioned, we had the number of industry stakeholders. They were part of it. We had a great discussion. It was live on our Peel Police Services Board's YouTube channel, and it's still the video is posted there. We had some great discussions, and that's why at the end the recommendations came from the chief and the deputy chief. I want to ask in Punjabi also, if you permit. Sure. Quickly I will do that. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। Next question is, recently we have seen in last few weeks that all of a sudden the school threats has risen here in GTHA in the Peel region. So do we think, because as the carjacking issues has been highlighted, it's an organized crime, it's a big international organized crime. So do you think, or do you rule out that those organized crime are behind the school threats? Because all of a sudden we see number of schools has been threatened online. So because we have limited resources, limited police officer, can you rule out that this is their strategy, criminal strategy, to divert the police? Because police made a statement that we will put more resources towards schools. And we have very few police officers for dealing the carjacking issues. Anybody is a victim of carjacking, they just get a police report. They don't see police officer on their premises to report that issue. So do you think this is a criminal's strategy to divert police force towards schools and steal more cars? Because 55 cars per day is a big number. Thank you. Just for clarification, I think if you were to ask any of the chiefs here, we would want to clarify that, you know, if there's an issue of safety and well-being in a school, it is a separate issue to then what we're discussing today in terms of auto theft. So needless to say, of course, you know, school safety is number one. I think all of us here in Ontario are compelled by having safe schools protocols which define our ability to respond. And I do want to just differentiate between the two. So earlier, Deputy Milinovich indicated that, you know, today's purpose was to discuss the auto theft pandemic. But one of the key elements of it is the organized piece, which in our view is one of the larger subsets of the whole topic of auto theft. And it is perhaps one of the most problematic ones because we're seeing it in all of our communities where, as was earlier mentioned, vehicles are destined for exportation. It's a commodity and it's being pressured by a lot of related issues. We do also acknowledge that vehicles are used and it is a threat to public safety. I know Chief Tanner recently had a significantly profiled incident in his community. All of our communities face it where a vehicle is forcefully stolen. We call it is a robbery, which the community often calls carjacking. Those vehicles are often used for other types of crime, secondary crime, whether they be thefts, robberies, they're associated to lots of other related issues. So our discussion point today was not to neglect one for the other, but the resourcing and some of the solutioning is like for like, whether they be ability for manufacturers to help mitigate some of the vulnerabilities when cars are taken, whether it be as a carjacking. So both issues are interrelated. We do know that, as the deputy mentioned earlier, that ultimately the organized auto theft supports organized crime.
which we know allows them to be involved in other activities, inclusive of other criminal incidents that we see here. We don't, and just to be clear again, we don't see that as it pertains to schools, no. ਰੌਣ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਆ, 9 ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ontario ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੋ ਥੈਫਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ CBSA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ 1% ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਇੱਕ MP ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSA ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 3 CBSA ਆਫਿਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ CBA ਆਫਿਸਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਊਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ontario ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 98 to 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾਈ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, UAE 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100+ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਪੁਲਿਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੌਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਤੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੁਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ CBSA ਨੂੰ ਐਨਹੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਥਰੂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਈ ਆ GTH ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 70 ਤੋਂ 75 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਹਿੱਟ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਘਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਮਾਲਟਾ, ਘਾਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਲਟਾ, UAE, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ GTA, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰੌਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 30 ਸਕਿੰਟ 60 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੌਣ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ? ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਗਰੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर देयर ਓਪਨ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੌਣ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ SRO ਆਫੀਸਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਥਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਰਟਨਰ ਏਜੰਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆ ਕੈਥਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆ ਅਸੀਂ committed ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ Chief, there is a question coming from the community that whenever police they recover the stolen vehicle, it takes longer time. It takes more than a month. The victim they get their vehicle back because there are very few forensic officers. If they are on leave, they don't get the vehicle back. We don't have a new vehicles available in the market. So why can't police they expedite the process to return the vehicle back to the victims? Thank you. I'm joined with Chief Brian McCullough from Niagara Regional Police, who is a key part of the summit today. We've been discussing all sorts of pressures that the community feels. One is they don't sometimes ever get their car back, and we can understand the frustration if we have been successful in recovering it. There are some steps that our teams need to do, not only from a forensic standpoint to remediate it, but usually sometimes by then it's been reported to the insurance company and belongs the responsibility of the insurance company. So there are a lot of administrative processes that slow it down. And to be clear, we do have limited resources too, which do cause from time to time delays in our ability to get to the vehicles and get them back. But I can assure the public, I think it would be the same in Niagara. The sooner we can get the vehicle back to its rightful owner, we 100% will want to do that. Okay, Chief, do police need more police officers or resources in the Niagara or in the GTH region? Thank you for the question. I think the reality is we could all use additional resources. When it comes to tackling auto theft, I think what we've come to realize is that what we need more than resources, which are obviously key. We need partnerships with various stakeholders in the community. This is something that we cannot tackle ourselves alone, and it will take a collaborative effort. And we certainly saw that collaboration and commitment from those who are in attendance today, including the elected officials who are here, who are very much supportive of the action items that came out of the summit. Chief, in few days back, we have seen that 5 of the Ontario vehicles, they were found in Ghana. So earlier it was in Malta and all other places. So Ghana also, the Ontario vehicles are going. So question is why the Ontario is most targeted in the Canada? And it's going on for last so many years. And you also spoke many times, it's not only the police saying we need all the agencies together, we need even politicians together. So we are 2 years ahead now. Still the situation is the same. What do you expect from the politicians? I think what we expect from the politicians is that they hear from their constituents, they hear from the police leaders, and collectively we work together. Obviously, funding will be a key piece to that, and we'll certainly talk to our ministry officials through the Solicitor General for additional resources to assist. This is, as I've mentioned before, is a multi-sectoral issue, inter-province, transnational issue that is something that we're not going to be able to tackle alone, and certainly not with our current resources. And why Ontario is most targeted? Yes, and you're right. Statistically, the most number of vehicles in Canada come from Ontario. It's in because of two main reasons. One, without a doubt, is because the highest volume and population is here in Ontario, where clearly we have more likelihood of the cars that are the most viable are here in Ontario. But the second is the ability for it to be near a port of exit, a port of entry. And what
the 401 corridor into the GTA, Golden Horseshoe into Niagara represents as an easy way to get to Montreal. The further north you go, the further west into Manitoba, Alberta, the proximity to a port of exit is not as easy as it is here. So that is one of the reasons why we're seeing it here. The other is we have the largest, most dense population, all concentrated in the greater Golden Horseshoe area, and that makes us, for those that want to criminally shop for a vehicle, it's easier here. So there was a suggestion which came out that why don't we stop exporting used car for 6 months, and we can see the solution. Solution can be that because all the vehicles are going out of country. Stop the exporting used car. Who has to do that? Because we have few CBSA officer, only 3 to inspect the shipments. So is that solution viable? I think these are the type of solutions we also want to know if it's possible. And I think Chief McCullough mentioned this is where the dialogue with our federal partners to see what is possible to restrict legislatively. For example, one of the things that we know is ships that are leaving had the ability to change their destinations in the midst of their journey, which means that if they had illegal vehicles, they could stop at a port which was intended to get the illegal. So changes have been made to not permit that anymore. So these are the type of things we're hoping to engage our federal level partners. Today, I think you will see some advocacy from not just the chiefs but the police services boards to have these discussions at the federal level. We know that the resourcing at some of the ports of entry or exit are very limited, and the volume I think we heard today is that I think it's 2,000 cargo containers a day, sometimes up to 6,000 a day, leave Montreal. And from a practical standpoint, the ability to check them is not always there. Chief, in British Columbia, 40 criminals were arrested 6,000 times. That's the news which we heard. So is the police morale goes down with that, or you need tougher laws? We have to act and politicians have to act to save these kind of things happening in Canada. 40 criminals, 6,000 times. What you'll say? Thanks for the question. I think it is something that's on the minds of all police officers. It's frustrating at times to be involved in investigations to make progress. Some of these investigations are months in the making, and that when they make an arrest, and only to find out that the individuals have been released on bail. Obviously. Those discussions are ongoing right now with the federal government and the OACP, CACP, Police Association of Ontario, the Canadian Police Association are all key stakeholders that are part of those discussions. And at this point in time, we are optimistic that there will be changes to the bail reform. Mayor, you talked about bail reforms so many times in the past. You did press conferences of the carjacking issues. We are doing interview here, we are attending this event press conference, and we know on the back there might be some car might got stolen because every second household their car is stolen. When we can see the actions, also where are the federal counterparts, where are the politicians? Because this press conference, this is a federal issue, CBSA issue, only 3 CBSA officers, only 6 police officers here in the Peel region who are handling the car thefts. Where are the federal counterparts here? Why they are not attending this meeting? So, the CBSA was here today to observe, not participate. I think they need to be part of the panel, part of the discussion, not simply as observers. This is a glaring weakness. I would note we had our federal MPs here today, a number of them who have promised to work and to advocate and push for new resources in the budget. Credit to Ikra Khalid, who was here and quite vocal about the need to get additional resources. But this is a glaring problem across urban Canada that needs to be addressed. You highlighted bail reform issues because car theft, those criminals, they are organized crime, they are doing organized crime. You raised the issue of bail reforms. You wrote a letter to the security minister also years back. Any response, any action from them? Because press conference we can do many and many, but actions we are missing. So right now the Public Safety Minister, Marco Mendicino, says there's going to be reform coming on bail. The timeline or what shape, I don't know. But what was alarming for me here today is hearing police tell me that if
The three source revenues for organized crime in this country are drugs, guns, and cars. And right now, if you traffic guns or drugs, you're in jail. If you traffic in stolen cars, you're not going to see a day in jail. And so we've allowed, of course, gangs are going to focus in that area. And there has to be more significant consequences for people involved in organized crime through auto thefts. Do you think that police need more resources, more funding, more of the resources because very few officers, those who are handling these kind of crimes? I think the biggest way to help police is understanding what the root cause of this is. You can hire as many officers as possible. It's still not going to stop it. The only way you stop this is to make sure you can't get stolen cars out of Canada. And so I think you got to deal with the root of the problem, which is CBSA. In last few weeks, we have seen the school threats, online school threats, so many, 7 of them in Peel region. Do you think this is a strategy of the same carjacking groups that divert the police attention towards the schools and let's steal more cars? Because can you rule out this? I don't believe that's the case. As you know, there was 2 online threats. One of them there's already been arrests for, and it was young kids. And hopefully the second part of those threats we'll see arrest in soon. Chief Nish, out of an abundance of caution, despite there being little evidence for these threats, simply one Snapchat post dedicated significant resources, cybersecurity team, uniformed police presence, to make sure students can have and parents can have the peace of mind to know that we take every threat seriously. And so who's ever responsible, they'll be caught, but it does not appear to be any connection to auto thefts. Mayor, the final question. If you were the Prime Minister of this country, and we have the refugees, asylum seekers issues in the Windsor and Niagara Falls area, we have the crime, we have the schools, every second news is of a crime. If you were the Prime Minister, how could have handled these situations differently or effectively? Well, let me say, first of all, I'm very happy to be the mayor of Brampton and want to continue being the mayor of Brampton for a long time. In terms of public safety, I would say, we've got our challenges in Canada, but by and large, Canada continues to be one of the safest countries in the world. And there's no place I would rather live. So as much as we have legitimate debate and legitimate criticism, when you look at the crime rates in Canada compared to elsewhere, we should be very proud of our country. Having said that, we've seen a spike in auto thefts, a spike in break and enters, and we need to adapt to that. And so, as Prime Minister, I think it's the Prime Minister's job to make sure if you see a gap in the system of response, you attend to it. And right now there's gaps that aren't being attended to. Bail reform, CBSA, we need more urgent action. So for the City of Brampton, budget is coming up, and we have heard that 4.5% of increase in the property tax because last 4 years it was frozen. So now all of a sudden that much hike can residents expect, and why? So we just ratified our budget last night. Breaking news right here on Primeasia TV, a 2.9% increase, which is the lowest in the region. And really that increase is dedicated to healthcare. The province said for us to get the new hospital, we had to contribute a local share. And so we created a healthcare levy to be able to pay for the local share and a contribution to get the new medical school. So largely this is a very bare bones budget. We're keeping costs very low, with the one exception being, we have to make this contribution to healthcare because I know our community will benefit from the new hospital and the med school. Being a mayor, are you concerned about the situation in Canada, interference of Chinese and the crime rates as up, school threats and all the things? Being a mayor, are you concerned? Being a resident, being a citizen of this country, because many citizens, they are concerned. Are you concerned? I think we live in the best country in the world, and there's always going to be concerns because we have the responsibility to continue to make Canada the best country. We've won a lottery, living in Canada. But are there challenges on foreign interference? Absolutely. And I should say, it's certainly not limited to China. I've seen foreign interference on multiple fronts. But no different than we've seen in other countries. And I think that's our job as Canadians when we see a challenge to rally, to fight it, to beat it, and overcome it. UK said we will make a plan to ban the asylum seekers. Trump in its last speech said we will ban the asylum seekers in the country because they have grown. Here in the mayors, your counterparts in the different cities, they have appealed to federal, be clear, make a policy, how to control that asylum seekers here. Illegal migrants. Being a mayor, being a counterpart,
Are you concerned about this issue also? So a lot of these will be decided before the courts and would fall into charter issues. And so as a mayor, I don't want to interfere in a judicial proceeding. And so, there is a process and laws that are very clear in Canada. I would say I'm proud that Canada is one of the most inclusive, welcoming countries in the world. And I hope that everyone follows the legal process to achieve their Canadian dream. Thank you, Mayor.